watching my fellow artists line up themselves before Dictator Museveni's brother, General Salim Saleh, to beg for handouts, my mind was taken back to the story of Joseph Stalin, the Soviet dictator of the 19th century. Stalin once plucked off all the feathers from a live chicken as a lesson to his followers. He then set the chicken on the floor a short distance away. The chicken was blooded and suffering from great pain. Yet when Stalin began to throw some bits of wheat to the chicken, it followed him around. He then said to his followers, "This is how easy it is to govern stupid people. They will follow you no matter how much pain you cause them, as long as you throw a few worthless crumbs to them every once in a while." Baganda bange, nkimanyi post eno bade mugirindiridde nnyo kuba bangi nnyo mwankontaktinze era nga it's time to deliver. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde bw'ati ku bayimbi abaafuusa abasabirizi eri ewa muganda wa Museveni, General Salim Saleh. Bobi Wine yagambye nti mu butuufu kyammenya omutima okulaba bayimbi banne nga basimbye layini mu maaso ga muganda wa dictator General Salim Saleh nga bafuusa abasabirizi. Ekintu ekyo ye kyamujjukizizza omusajja ayitibwa Joseph Stalin, a Soviet dictator of the 19th century. Gw'atamanyi Joseph Stalin gwe yaweereddeko example okumukubuulirako akatono. He was a Georgian revolutionary and a political leader who governed the Soviet Union from 1994 until his death in 1953. He served as both General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union and Chairman of the Council of Ministers of the Soviet Union. Omusajja gwe yaweereddeko ekyokulabirako oba storage yatunyumiziza nga atandika. Yagambye nti kino kyamujjukizizza omusajja ono Joseph Stalin. Joseph Stalin yali ava mu Georgia. He was a dictator, a political leader and a revolutionary. Yakulembera Georgia okuva mu 1924 mpaka mu 1953 mpaka we yafa nga ye mukulembeze. Omusajja ono yali General Secretary owa Communist Party ate era nga yali Chairman owa Council of Ministers of the Soviet Union. Dictator ono lumu yayita abagoberezi be yali akulembera nga bonna bamutunuulidde, yajjayo enkoko n'atandika okugimaanyako ebyoya, kimu ku kimu n'agimaanyako ebyoya, n'amala ng'ebyoya byonna abimazeeko n'agiteeka wansi, ng'enkoko evaamu omusaayi, ng'enkoko eno eri mu bulumi obungi ennyo. Yatandika ogiweereza ku muwemba oba kale kaŋŋambe kasooli, naye enkoko eno mu bulumi bwe yalimu nga yonna evaamu omusaayi yatandika okumugoberera yadde nga yali akoozinze pain, yadde nga yali agigyeeko ebyoya byayo byonna mu bulumi, naye kasita yatandika ogikasukira ak'okulya, enkoko eno yatandika okumugoberera n'emugoberera. Omusajja ono yagamba abagoberezi be nti mukirabye, kyangu nnyo okufuga abantu abasiru. This is how easy it is to govern stupid people. Weyagamba abagoberezi be ng'abawadde example, n'agamba nti bajja kugoberera anyway, no matter how much pain gy'obatuusaako bajja kugoberera, regardless obulumi bw'obateekamu bajja kugoberera. Just basuulireyo obw'okulya obusaamusaamu, ate si buli lunaku wabula once in a while obasuulirayo kaako okulya, no matter how much pain gy'obateekamu. Naye kasita obeera ng'obajjukira once in a while, mwaka n'obajjukiramu omulundi gumu n'obaweerezaayo ak'okulya, abantu bakugoberera ne beerabira obulumi bwonna bw'obataddemu. Yagamba that is how, oba yeyo engeri ey'okkulembera okufuga abantu abasiru. Bobi Wine agamba we yalabye abayimbi nga basimbye layini maaso ga General Saleh, mu butuufu kyamujjukiziza story ya Joseph Stalin. Yayongedde n'agamba nti the story has come to life very many times in Uganda. Museveni, like all brutal dictators, appeals to two human weaknesses: greed and fear. Those who resist greed are intimidated into submission, after which he returns and gives them a few crumbs from his loot. I'm very sure every artist fully understands this, because artists are expected to understand the things around them even above the average citizen. Artists are aware that about 2 years ago the regime brought every oppressive laws targeting the industry. Among the laws proposed was a requirement that an artist must submit his or her lyrics to the Minister of Gender for approval before producing any artistic work. Another ridiculous was a requirement for artists to get permission
from government before they are allowed to perform abroad. These regulations were never shelved. They were only put on a halt when the regime got the excuse of COVID-19 to implement the control which they had hoped to achieve through the regulations. Beboyini yagambye eyo example ya Stalin eyenkoko Museveni agikozesezza emirundi mingi mu Uganda, era ng'engeri gy'agimplementingamu oba engeri gy'agikozesaamu asooka na-identifyinga two human weaknesses, greed and fear, omululu n'okutya. Abo abaresistinga omululu, abaresistinga greed, babatiisatiisa ne babakangakanga mpaka we bakkiriza, kati olw'amala n'abasuulirayo obwokulya obutonotono okuva mu ebyo by'abatutteko. Agambye asuubira ba artists okubanga bamanyi ekigenda maaso mu Uganda, okubanga bamanyi ekigenda maaso around them n'okusinga omuntu wa bulijjo, average citizen. Ba artists bali aweya era bamanyi nti emyaka ebiri emabega regime eno yateekawo amateeka gonna, oppressive laws nga gatagetinga industry yaabwe, art industry, music industry. Mu mateeka ago ge yateekawo kwe kubanga artist yenna oba omuyimbi wamala okuwandiika ayina okutwala ebyo byawandiise oba oluyimba lwe nga tannaba na kuluyimba, tannaba kulufulumya, ayina okukwata ebyo byabawandiise abitwala eri minisita owa gender babyapproving, ge gamu agaali ku mateeka ge yaleeta. Etteeka eryokubiri kwe kuba nti artist yenna okugenda okuperforminga ebweru yali ayina okugenda afune olukusa, yali ayina okugenda mu gavumenti afune permission balyoke bamukkirize okugenda performinga ebweru. Naye baba tebannaba na kuimplementinga mateeka ago, covid we yayingirirawo, era bo ne balaba covid ne bagamba kati ono agenda kutuyamba okuteeka control gye twali twagala okuteekawo ebbanga eddene. Mujjukira amateeka ago yali agateekawo si kuyamba ba artist, wabula yali agateekawo ku controllinga ba artist ddala abo aboogera ku regime. Kati we yalaba covid n'agamba ho ate ono agenda kutuyamba okuleeterawo ddala control. Ndowooza era olaba okuva covid we yajja amateeka ago tebaddamu na kugafaako kuba baateekawo buteesi abayimbi temulina bwe mugenda kuperforminga, era yenjala gye baliko kati. So covid yabayamba n'amateeka ge baateekawo tebagateekanga in place, tebagaimplementinganga, wabula bo baakozesa covid ne baachivinga ekyo kye baali badesigningidde amateeka gaabwe okwachivinga. Agambye abayimbi mulina okubanga mumanyi ekintu kino, ba artists mulina okubanga mumanyi ekintu kino. Artists are aware that before shows were banned on account of COVID-19, I and Nubian Lee were not allowed to perform anywhere in Uganda. The regime made it clear that any artist who dares to criticize its corruption and injustice was not going to be allowed to perform in this country. Several artists, including Nubian Lee, Dan Magic, and the Might family comedians, just returned from Kitalia after 7 months for simply associating with me and for speaking the truth. The attack on arts has been clear for all to see. In all this, we have seen very few artists bold enough to stand in solidarity with fellow artists and with the music and creative industry. Uganda Musicians Association, UMA, an association which we started to fight for the industry, has been loudly silent about all this injustice. It was reduced to Beggars Association. It is very sad to see that every person who destroyed the music industry has finally been able to make artists bow down in humiliation to worship him. Oh, what a shame. Abajjukiziza ba artists n'abagamba nti mujjukire nga tebannaba kubaninga ba artists, tebannaba bagaana kuperforminga even before covid. N'agamba ye Bobi Wine ne Nubian Lee baali bagaanibwa dda okuperforminga nga tewali kifo kyonna mu Uganda kye baperformingamu, ekyo mwina mukimanyi. Agambye regime yakimakinga clear nti oyo yenna artist yagezaako okwogera ku nguzi n'obumenyi bw'amateeka obwa regime eno tajja kukkirizibwa kuperforminga mu kifo kyonna mu ggwanga. Agambye ba artists bangi n'aneminga Nubian Lee, Dan Magic ne Might family comedians abaakadde okuva ekitalya after 7 months
abaakava mu kkomera gye baamala emyezi 7 naye nga ki ekyabakwasa ku associatinga na Bobi Wine kwogera mazima n'agamba buli muyimbi yanditegedde nti attack ku arts yali very clear for anyone to see. N'ebyo nanga byaliwo Honorable Kyagulanyi agambye yalaba ba artists batono nnyo abaayimirira ku mazima abaavaayo in solidarity okudefendinga music industry. N'agamba nti twatandika wuma eyo gye muwulira Uganda Musicians Association. Agambye twagitandika eno association erwanirire industry ya art, erwanirire abayimbi, naye bonna baasirika ne babanga abatalaba biki ebigenda mu maaso. Kati essaawa zino association eyateekebwawo okulwanira industry, essaawa zino abasajja baagifuula Beggars Association. Wuma Uganda Musicians Association yafuuka association ey'abasabirizi Beggars Association. Agambye kikwasa ennaku abantu abo abayonoonye music industry okuba nti ate kaakati abayimbi bebafukaamirira, bebapraisinga, bebali mu kusabiriza, bebali mu kuwaana, bennyini abaabonoonera industry yaabwe ate kati bebali kufukamirira. Agambye what a shame. Kikwasa ennaku ate nga kiswaza. Otandika otya okufukaamirira omuntu akutuusizza kweyembeera? Ugandan artists bannange muzuukuke. Otandika otya okufukaamirira oyo omuntu akwonoonedde bizinensi yakuleeteranga ekyokulya gwe wandibadde olwanyisa ate kati gw'ofukaamirira? Kyobola Bobi Wine agambye what a shame. This generation of artists needs to remember that we have been here before. In the 1970s, artists and writers such as Robert Serumaga, John Ruganda, and Okot Bitek fled to exile in neighboring Kenya. Byron Kawadwa, a playwright and artistic director of the Uganda National Theatre, paid the ultimate price of death in 1977 following his critical play Oluyimba lwa Nkoko. They refused to sell their souls to dictator Idi Amin. Yet today we celebrate them. Generation y'abayimbi kati muyina okujjukira tine ekiriwo kyali kibaddewo mu myaka gy'ensanvu. In 1970s ba artists n'abawandiisi aneeminze Robert Serumaga, John Ruganda n'abalala badduka mu ggwanga ne bagenda mu exile e Kenya. Byron Kawadwa yali muwandiisi, ye yattibwa n'okuttibwa mu 1977 olw'omuzannyo gwe, naye bo kye baagaana kwe kutunda emyoyo gyabwe eri dictator Amin kye yali ayagala. Bo baagaana okutunda emyoyo gyabwe, kyokka ate laba essaawa zino tuli kuba celebratinga. Abayimbi muyina okujjukira nti kino ekiriwo tekisoose kubaawo. N'Amin yakikola, naye ate generation y'abayimbi bedda, ba artists bedda, bo baagaana okutunda emyoyo gyabwe. Essaawa zino tuli kuboogerako. Mmwe tugenda kuboogerako ki? Nti mwafuuka basabirizi, muli wa muganda wa dictator. Abamu ababafudde abasabirizi gye muli kati mufukamidde, muli kusabiriza kye tugenda okubajjukirako. I know that all these artists are aware that the entire objective is to silence not just individual artists but to water down the entire music and creative industry so that it never produces another Kyagulanyi kind of artist that speaks truth to its face. The objective is to divide artists and cause them to fight against each other because General Museveni believes in the divide and rule concept. No wonder several artists are already up in arms questioning the methods and criteria used to select beneficiaries of a few monies dished out every once in a while. Moreover, taxpayers' money. Ba artists bannange muyina okutegeera lwaki abasajja bano bakola ekintu kino. You have to understand the entire objective. Muyina okutegeera nti bagezaako basirisa kino bakikola balabenga bamalawo the entire music and creative industry. Music industry bagimalewo. Lwaki? Bamakinga sure nti teriddamu kufulumya muntu yenna alinga Kyagulanyi, artist alinga Kyagulanyi ayasalawo okwogera amazima mu maaso gaabwe. Bakola ekintu kino babaawuleyawulemu kubanga Museveni akkiririza mu concept eya divide and rule. Batabule obafuge. Agambye already ba artists abalala batandika dde okwebuuza criteria ki gye bakozesa kwabo bawa obusente once in a while, naye nga n'obusente bwe babawa sente za muyi wa musolo,
sente zammwe wa musolo ate nga nammwe kennyini musasula omusolo, sente zammwe ze bali kubawa naye nga babatidde music industry, babatidde ente gye mukamamu amata, temukyayina nte gye mukamamu mata, kati mufuuse basabirizi naye nga ate ne bwe babawa nabwo busente bwammwe. I can only imagine the disappointment of the fans who rely on their artists to raise their voices and speak about social issues that affect them. As we speak, many Ugandans are grappling untold poverty, hunger, disease, and oppression. Many of our people are dropping dead because of starvation. It is in such times that artists should rise to the occasion and speak on behalf of the millions of their fans whose voices have been suppressed and locked down. This is not a time for artists to line up before the despot and beg for a few crumbs that fall off his plunder of our nation. Bobi Wine agambye ayimagininga disappointment eri abawagizi baba artists bano, balaba ba artists baabwe, balaba abayimbi baabwe abandisitudde eddoboozi ne boogera ku ebyo ebigenda mu maaso, ne baboogerera kuba be balina eddoboozi babawa eddoboozi, ne boogera ku bwavu, ne boogera ku njala, ne boogera ku ndwadde, ne boogera ku operation, okubonyaabonya abantu, okukwata abantu, okutulugunya abantu, okusiba abantu abatalina musango, nga bye bintu bye bandibadde boogerako. Bafans bali very disappointed nga batunuulira abantu baabwe bandyogedde ku bantu abali kufa enjala. Yene saawa ba artist bandibadde bavaayo ne baraisinga ne boogera ne basitula eddoboozi ly'abafanzi baabwe ababawagidde emyaka n'emyaka ate nga bo tebasobola kwogera, bali mu lockdown. Naye ng'essaawa zino bafuuse basabirizi, bavunnamidde oyo atulugunya abantu mu ggwanga. Bobi Wine agambye si bwe buno obudde obw'okusimba layini mutandika okusabiriza, si bwe buno obudde obw'okusimba layini mutandika okusabiriza. Mu nsi yaffe gye baziika buli lunaku mwandibadde mu raisinga ddoboozi lyammwe. Before going to meet Salim Saleh, these artists should have asked themselves these questions. Why are they not invited to a ministry responsible for the arts? What does a military general have to do with organizing music and the arts? Isn't this the same place where fellow artists were recently beaten and humiliated? The deliberate destruction of institutions and the sustained plan of keeping everyone poor so that they have to beg the dictator for survival should have been clear. But anyway, it is so sad that they never learn. They are just too blind to see that they are being used to their own detriment. It gets clearer each day that the people of Uganda are on their own. Sad, I know that all hope is not lost. I encourage all well-meaning artists, especially the young, to believe in the value of hard work and patience. Most importantly, they must resist the temptation of quick fixes from the regime and work not only for their well-being but the well-being of the people of Uganda who have made them what they are. Bobi Wine agambye ng'amaliriza agambye nga temunnabagenda wa Salim Saleh mwe ba artists abayimbi mwandyebuuziza bino ebibuuzo bisatu we baabayise. Lwaki ministry eri responsible ku industry yammwe ya arts lwaki si yabayise? Ekibuuzo ekisooka, lwaki Saleh yabayise General? Lwaki si ministry ya arts yabayise? Ekibuuzo ekyokubiri, a military general atandika atya okuorganizinga meeting oba atandika atya okuorganizinga event ku music and arts? General akwataganira wa ne music and arts? Ekibuuzo ekyokusatu, eyo gye mwagenze baffellow artists bammwe bayimbi bannammwe si gye babakubira recently ne bahumiliatinga gye babayise, si gye bakubira bayimbi bannammwe recently? Wine agambye mwanditegedde nti kino kigendererwa kyakubakuuma nga muli baavu, kukuuma buli omu nga mwavu, musigale abasabirizi, mufune endowooza nti we muba nga temusabiriza dictator temusobola kubeerawo. It is clear kubafuula basabirizi. Wine agambye kiruma nnyo okuba nti temuyiga. It is sad they never learn. Agambye lwaki mufuuse bamuziba abatalaba nti bali kubakozesa? Kati gwe omuntu wa bulijjo awulira Honorable akugambye nti Bannayuganda mwenna mutegeere nti muli ku lwammwe. It is clearer that each day people of Uganda are on their own. Kibi nnyo naye nga bulijjo agambye essuubi weeriri, essuubi likyaliwo. I know that all hope
is not lost. Akubiriza ba artists, ddala ba artists abato n'agamba bannange mukole nnyo ate mubeere n'obugumiikiriza. Most importantly, ekisinga amakulu, muresistinge temptation ey'obusente obw'amangu. Muresistinge temptation ey'obusente obw'amangu, abuyise quick fixes. Mukole nnyo ate mubeere patient. Ize kamu talina kyegenda kukolera bu ize fix obwo obusente bwa mmere. Agambye mukole nnyo naye ate temukola ku lwammwe mwekka, wabula mukikole ku bulungi bw'abantu ba Uganda, kubanga be babafudde kike muli n'okubanga essaawa zino tuboogerako. Temubeerabira nti byonna bye mukola mwe ba artists mubikole ku bulungi bwammwe n'abantu ba Uganda, kubanga be babafuula ekyo kike muli. Ekisinga okwewuunyisa nti ba artists bangi nnyo post eyo baagisomye ne bagitegeera, bagenda kwefuula nga abatawulidde n'abatamanyi luzungu era neeno bagenda kugiwulira. Naye Bobi Wine nga waagambye they never learn. Naye katusuubire nti balina kye bayigamu, kubanga talina kipya kyayogedde kye batamanyi, buli kimu bakitegeera. Mbaagala nnyo. Peace.